Deep in the heart of the Indian Ocean lies one of the most important ecosystems on Earth, yet virtually no one has ever heard of it. It lies hundreds of miles from the nearest port, making it one of the most remote regions on the planet. And for the thousands of fishers who journey there, it is a harrowing workplace where lives can be lost on distant waters far from land. This is the Saya de Malha Bank. In October 2022, a small Sri Lankan fishing vessel was arriving on the Saya de Malha Bank. The gillnetter had spent weeks traveling over 2,000 miles to reach the high seas fishing grounds. Now, they were running short on fuel and supplies. In desperation, they approached any passing ship, begging for assistance. Among these ships was a Monaco Explorations research vessel. The scientists helped best they could, delivering cigarettes and water to the desperate Sri Lankans, but fuel they had none to give. Fishing is the most dangerous profession in the world, with over 100,000 workers dying on the job each year. The farther from shore that vessels travel, and the longer they stay at sea, the more the risks pile up. Severe storms, deadly accidents, malnutrition, and violence are just some of the dangers that workers face on distant water fishing vessels. And on the high seas fishing grounds of the Saya de Malha, ships have been known to stay at sea for months at a time. In April 2023, a Thai fishing vessel, the Chokpon Sim 1, set out for the Saya de Malha Bank with a crew member named A. Khunsena. A was from Thailand, working on a contract promising around $288 per month. Like most distant water fishing vessels, the hours were long and punishing. On some Thai vessels, captains have been known to provide amphetamines to the crew to keep them working even longer. On July 22nd, Khunsena called home using Facebook. During the call, he told his mother and cousin that he had witnessed a fight on the ship, resulting in at least one death. โทรมาหาแม่บอกแม่มีคนตายมากับปลานะเขาอัดมากับปลาเขาเล่าไม่หมดค่ะแบบเล่าได้แป๊บๆแล้วเขาก็บอกว่ามีคนเดินมานะแค่นี้ก่อนเหมือนเขาแบบกลัวคนอื่นได้ยินนะคะ That phone call would be the last time his family heard from him, because 7 days later, Khunsena went missing. แล้วเขาก็บอกว่าให้เพื่อนช่วยค้นหาแต่ค้นหาไม่เจอเขาเลยไปย้อนดูกล้องเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ชายหนูกระโดดน้ำนะเขาบอกแค่นี้หนูก็เลยบอกว่าฮะจะกระโดดทำไมคะเขาไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วเขาก็ตอบว่าผมไม่รู้ก็ตอบให้หนูแค่นี้ค่ะหนูเป็นเด็กหนูก็ไม่รู้หนูจะตอบกับเขายังไง Shortly after Khunsena's disappearance, a man named Mr. B called the family to offer his condolences. He told them he had been working on the same ship as Khunsena just before his disappearance. บอกว่าเขาก็โทรมาขอโทษยายบอกว่าแม่ผมขอโทษที่ผมไม่ได้พาพี่กลับมาแล้วเขาเล่าอะไรน้องฟังครับเขาบอกว่าเขาโดนขู่จากใครหนูไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกชื่อคนที่ขู่เขาบอกว่าเขาโดนขู่ว่าจะฆ่าเขาก็เลยหนีออกมานายบีก็เลยหนีออกมาแต่ไม่รู้ว่าใครขู่ค่ะเขาไม่ได้บอกน้องเขาบอกแค่ว่าโดนขู่ฆ่ามาเคยชวนพี่เอกลับแล้วแต่พี่เอไม่กลับ 2 months later, the ship returned to Thailand, and after a brief investigation,
the police and insurance company ruled it a suicide. ทำไมถึงเชื่อว่าเอ่อไม่ใช่การฆ่าตัวตายคะ เพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับที่บ้าน ค่ะ แล้วก็เพื่อนร่วมงานถามตลอดว่ามีปัญหากันไหมเขาบอกไม่มีค่ะ จะกลับมาวันแม่ อยากจะกลับบ้านวันแม่เพื่อกลับมาที่อยากจะกลับบ้านที่นี่วันแม่ อยากมาไหว้แม่ แล้ว As is often the case with crimes at sea, where witnesses are few and frequently unreliable, it's difficult to know whether Khunsena died from foul play. But what is clear, whether he was forced to jump overboard after witnessing a crime or willingly took his own life, is that these distant water ships are traveling so far from shore that working and living conditions are brutal and sometimes violent, and these very conditions are likely playing a role in sinister outcomes. This is why fishers forced to work on the Saya de Malha Bank live such a precarious existence. So far from land and poorly monitored, the long journey to the Saya de Malha can be the last they ever take.